Good evening, Agarshini. Okay, welcome to KANA ASTRA live test 32. இன்னைக்கு botany test 6 நடக்க போகுது. எல்லாம் ரெடியா? பேர் எல்லாரும் ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. கோடை யூஸ் பண்ணி ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் பேரை உடனே ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க. ஜாயின் பண்ணியாச்சா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? இன்னைக்கு பாட்னி டெஸ்டோட சிலபஸ் லிவிங் வேர்ல்ட். எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி ரீநேம் பண்ணீங்க நம்புறேன். டெஸ்ட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். Which of the following groups consists of organisms that multiply by fragmentation? Thirty seconds இருக்கு. Twenty seconds. 10 seconds. Time முடிய போகுது. Okay, time's up. Option C is the correct answer. 3 பேர் கரெக்டா பதில் சொல்லிருக்கீங்க. அஸ்வதி இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. சூப்பர். செகண்ட் क्वेश्चन போலாமா? ரெடியா? Classification of organisms is required because what's the reason? 30 seconds இருக்கு. செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. இன்னும் 2 பேர் பதில் சொல்லல. சிக்ஸ் செகண்ட்ஸ். டைம் முடிய போகுது. டைம் முடிஞ்சு. For this question, kin correct answer. Kin இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. சூப்பர். நெக்ஸ்ட் क्वेश्चन போலாமா? क्वेश्चन 3க்கு எல்லாம் ரெடியா? ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? The group of organisms belonging to one or more related orders are assigned to 30 seconds. Twenty. இன்னும் 10 செகண்ட்ஸா இருக்கு. ஓகே. ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆன்சர். 3 பேர் கரெக்டா பதில் சொல்லியிருக்கீங்க. இந்த क्वेश्चन ஆகர்ஷினி இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. சூப்பர். ஸ்வதிக்கும் ஆகர்ஷினிக்கும் ரொம்ப பாயிண்ட்ஸ் வித்தியாசம் இல்லை. 9 players ரெடியா இருக்கீங்க. ஆரம்பிக்கலாம். அடுத்த क्वेश्चन.
Read the statements and select correct set of statements. First statement, intrinsic growth is defining property of living beings. Yeast and hydra reproduce asexually by spore formation. Reproduction is synonymous with growth in amoeba. Which of the following statements are correct? 20 seconds இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Option C, statement A and C are correct. இப்போ இந்த கொஸ்டின் நிதா ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்டா. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். கொஸ்டின் 5 எல்லாம் ரெடியா இருங்க. The most obvious and technically complicated feature is dash in dash. Twenty-five seconds. பத்து செகண்ட் தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. Option A, consciousness in all living organisms. Correct answer. கின் இருக்கிறதுல ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்காங்க. கின், நிதா அண்ட் ஆகர்ஷினி. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். Read the statements and identify the incorrect statement. Identify the incorrect statement. 30 seconds. 20. 10 seconds. Time முடிஞ்சு. Option D is the correct answer. Sharon மட்டும்தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டின். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாம். 7th கொஸ்டின்லாம் ரெடியா இருங்க. இந்த கொஸ்டின்ல again select incorrect matching with respect to taxonomic categories of wheat. Incorrect ஆன matching செலக்ட் பண்ணுங்க. 30 seconds. ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. ஃபைவ் செகண்ட்ஸ். டைம் முடிய போகுது. Option C is the correct answer. And அஸ்வதி தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். Question number 8. Among the following, choose the incorrect option. Twenty seconds. Ten seconds. டைம் முடிய போகுது.
ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். நிறைய பேர் தப்பா சொல்லியிருக்கீங்க, ஒரு ஆள் தான் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கீங்க. த ஹஸ்லர். பேர் எல்லாரும் ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க ஃப்ரம் நெக்ஸ்ட் டைம். கொஸ்டின் 9 ஆரம்பிக்கலாமா? Which of the following processes are the basis of taxonomy? Characterization, identification, classification, nomenclature, ecological information of organisms, external and internal structure along with the structure of cell. Isla, which of the following are basis of taxonomy? 20 seconds. கிட்டத்தட்ட எல்லாரும் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. 10 seconds இருக்கு. டைம் முடிஞ்சு. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 4 பேர் கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. சூப்பர். அகெயின் ஹஸ்லர் தான் இந்த வாட்டி இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க, ஃபாலோட் பை அஸ்வதி. கொஸ்டின் போலாமா? கொஸ்டின் 10. Match the column 1 with column 2 and choose the correct option from the codes given below. Column 1 biodiversity, nomenclature, identification and binomial nomenclature. 25 seconds இருக்கு. 20. 10 seconds தான் இருக்கு. டைம் முடிய போகுது. ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். நிறைய பேர் கரெக்டா பதில் சொல்லிருக்கீங்க. ஹஸ்லர் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. அஸ்வதி has also answered fast. Question 11 ஆரம்பிக்க போறோம். Select the wrong statements. இங்க more than one statements wrong இருக்கு. Twenty-five seconds. Fifteen seconds. 5 seconds தான் இருக்கு, முடிய போகுது டைம். டி த கரெக்ட் ஆன்சர். 3 பேர் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. செகண்ட் அண்ட் தேர்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஆர் ராங். அகெயின் ஹஸ்லர் தான் ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கொஸ்டினும். சூப்பர். ஹஸ்லர் இஸ் கேட்சிங் அப். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆரம்பிக்கலாமா? Which of the following combinations is correct for wheat? எந்த காம்பினேஷன் ஆஃப் ஜீனஸ், ஃபேமிலி, ஆர்டர் அண்ட் கிளாஸ் மேட்சஸ் wheat அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 20 seconds. Ten seconds. 5. டைம் முடிஞ்சு. ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். நிறைய பேர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. சூப்பர். அகெயின் திஸ் டைம் ஆல்சோ ஹஸ்லர் தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. பட் ஆகர்ஷினி ஆஸ் யூஷுவல் இஸ் இன் த லீவ்ட் அபவுட். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆரம்பிக்கலாம். Again, in the questionலையும் mark the incorrect one. Growth is extrinsic type in non-living objects. Self-consciousness is present in human beings.
Most living and some non-living objects are capable of reproduction. Cellular organization is the defining feature of life forms. Which of these is the incorrect one? 22 seconds. 12 seconds. 5 seconds. முடிய போகுது time. Option C is the correct answer. எல்லாரும் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணீங்க. But out of all the 8 people, again ஹஸ்லர் தான் வந்து இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. Super. Question 14 ஆரம்பிக்க போறோம். Biological definition of a species depends on which of the following? 30 seconds. 20. 10. 5. டைம் முடிஞ்சு. ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். 4 பேர் கரெக்டா சொல்லியிருக்கீங்க. இந்த 4 பேர்ல அகெயின் ஹஸ்லர் தான் கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பர். ஹஸ்லர் அஸ்வதியை ஓவர்டேக் பண்ணிட்டாங்க. Question 15. Which of the following combinations is correct for maize? Which of the following is correct for maize? இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த கொஸ்டின் மாதிரி வீட்டுக்கு பார்த்த மாதிரி மேய்ஸுக்கு which combination is correct னு கேட்குறாங்க. 20 seconds. 10 seconds. 5. எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. ஓகே. ஆப்ஷன் டி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். மோஸ்ட் ஆஃப் யூ கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. அண்ட் இந்த கொஸ்டின் நிதா தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பர். Question 16. Consider the following statements and choose the correct option. Following statements, which is the correct option னு கேட்குறாங்க. So more than one option is correct. Which are those correct options? 20 seconds. 10. 5. இன்னும் 3 பேர் ஆன்சர் பண்ணல. ஆப்ஷன் பி இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர். பிஃபோர் டைம்ஸ் ரன்ஸ் அவுட் ஒரு ஆப்ஷனை பிக் பண்ணிருங்க. ஏன்னா எப்படியும் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இல்லை. ஸோ ஹஸ்லர் அகெயின் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போலாமா? Refer to the given figure showing hierarchical arrangement of taxonomic categories in ascending order. In the figure, some tags are labeled as A, B, C, and D. Which taxon will show maximum similar characters among its members? Identify it. A, B, and C. Which of it will show maximum similar characters among its members? 15 seconds தான் இருக்கு. பாதி டைம் முடிஞ்சு. 5 seconds டைம் முடியப்போ. ஓகே, எல்லாம் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. சூப்பர். ஆப்ஷன் பி தான் கரெக்டான ஆன்சர்.
Question again, Hustler, Ashwati and Kin. மூணு பேரும் fast answer பண்ணிருக்காங்க. Hustler first position போயிட்டாங்க. From next time onwards, name உங்களோட ஒரிஜினல் நேமுக்கு ரீநேம் பண்ணிக்கோங்க ஜாயின் பண்றதுக்கு முன்னாடி. Question 18, which of the following are the taxonomic categories for wheat showing hierarchical arrangement in descending order? 30 seconds. 20. 10. 5. இன்னும் நிறைய பேர் சூஸ் பண்ணல, டைம் முடிஞ்சுச்சு. The question again, Hustler, Nida and Kin have answered correctly. Hustler has answered the fastest. Kinno fast answer பண்ணிருக்காங்க. Super. Question 19. Choose the correct statements from the following. 4 statementல more than one statement is correct. Which of these? 30. 20. 10 seconds. 5. டைம் முடிய போகுது. ஓகே, எல்லாரும் சூஸ் பண்ணிட்டீங்க. Option C is the correct answer. அஞ்சு பேர் கரெக்டா பதில் சொல்லியிருக்கீங்க. அகைன் ஹஸ்லர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. சூப்பர். Ashwati and Agarshini also are doing a good job. Nida, Agarshini and Ashwati. Question number 20. Choose the incorrect statement from the following. Pick the incorrect statement. 30 seconds. 20 seconds. 10 seconds. 5. டைம் முடிய போகுது. சீக்கிரம். ஒரு ஆள் பிக் பண்ணல. டைம் முடிஞ்சு. ஆப்ஷன் சி தான் கரெக்டான ஆன்சர். 3 பேர் கரெக்டா பதில் சொல்லியிருக்கீங்க. அகைன் ஹஸ்லர், நிதா அண்ட் ஆகர்ஷினி கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. நிதா அஸ்வதியை ஓவர்டேக் பண்ணிட்டாங்க வித் தட் கொஸ்டின். 21st கொஸ்டின்குள்ள போகலாம். All living organisms are interrelated to some extent since all have common cell organization, they have common genetic material for the same type, share common genetic material but to varying degrees, all of the above. 20 seconds. 7 பேர் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க இருக்குமே. ஒரு ஆள் பண்ணல. 10 seconds. Option C is the correct answer. நிறைய பேர் ஆப்ஷன் டி கொடுத்துருக்கீங்க. 2 பேர் தான் கரெக்ட் ஆன்சர். குட் ஜாப் நிதா, வெரி வெல். நிதா கரெக்ட் ஆன்சர். நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் போகலாம். Question number 22. Read the statements carefully and select the appropriate answer. 3 statementல which of the statements are correct? கேட்குறாங்க. Properties of tissues are present in the constituent cells. Flatworms show true regeneration. Non-living objects also grow by increase in mass. 25 seconds. 15 seconds. இன்னும் 3-4 பேர் ஆன்சர் பண்ணல.
ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி டைம் முடியறதுக்குள்ள ஒரு ஆப்ஷன் பிக் பண்ணிருங்க, ஏன்னா எப்படியும் நெகட்டிவ் மார்க்கிங் இல்லை. டைம் முடிஞ்சு. ஆப்ஷன் டி தான் கரெக்டான ஆன்சர். ஏ ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும்தான் கரெக்ட். சூப்பர். ஆகர்ஷினி அண்ட் ஹஸ்லர் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணியிருக்காங்க. கொஸ்டின் 23 ஆரம்பிக்கலாமா? ரொம்ப ஈஸியான சிம்பிளான கொஸ்டின். விச் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் is a defining property of living beings? Growth, reproduction, metabolism, unconsciousness. 30 seconds. சீக்கிரமாக சொல்லுங்க, ஜாஸ்தி பாயிண்ட் ஸ்கோர் பண்ணலாம். சிம்பிளான கொஸ்டினா இருக்கு. டிஃபைனிங் ப்ராப்பர்ட்டி லிவிங் பீயிங்ஸ். 4 பேர் ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. டென் செகண்ட்ஸ் தான் இருக்கு. ஒருத்தர் 5 செகண்ட்ஸ். டைம் முடிஞ்சு. சி மெட்டபாலிசம் கரெக்ட் ஆன்சர். இந்த கொஸ்டினை கின் தான் இருக்கிறதுலே ஃபாஸ்டா ஆன்சர் பண்ணிருக்கான். சூப்பர், குட் ஜாப் கின். 24th question, second last question for today. Reproduction is synonymous with growth of which group of organisms? Multicellular filaments organism, colonial organisms, unicellular organisms, or all of the above? 25 seconds. இன்னும் 2 பேர் ஆன்சர் பண்ணல. ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ். இன்னும் ஒருத்தர் ஆன்சர் பண்ணலாம். 6 செகண்ட்ஸ். டைம் முடிய போகுது. Time is up. Unicellular organisms is the correct answer. Super. In the question, Agarshini has answered the fastest. Ashwati, Nida, and Kin have also answered correctly. Okay, last question for today. Ella ready arunga. Kadaisi question. The growth of cell division occurs continuously throughout their lifespan in option A, majority of low animals, B, higher animals, C, plants, D, only heterotrophic plants. 30 seconds. 5 பேர் ஏற்கனவே ஆன்சர் பண்ணிட்டீங்க. இன்னும் 2 பேர் ஆன்சர் பண்ணணும். ஒருத்தர் 20 செகண்ட்ஸ். இன்னும் ஒரு ஆள் ஆன்சர் பண்ணல. Ten seconds. 3. Okay, time is up. Correct answer வந்து C, plants. The question again, Hustler and Kin have answered இருக்கிறதுலே fast. சூப்பர். இன்னைக்கு இந்த குவிஸ் ஹஸ்லர் தான் ஜெயிச்சிருக்காங்க. Agarshini, Nida, Ashwati, Kin also did a very well, good job. Thanks for attending today's live test. Thank you.